So this morning I'm going to speak briefly on what it means to be a leader. rero muri kino gitondo nari nifuza kubabwira muri ncamake icyo bisigura kuba umulideri. Also, I'm not much of a teacher. I want to be clear about this. kandi ikindi nacyo nuko sindi vy'ukuri umwigisha karuhariwe nagomba kubibabwira navyo nyene mubimenye. The other speakers who will follow, they are the teachers. abandi baza kuvuga bakurikira bo basanzwe arabigisha bakaruhariwe. I just like to tell stories, and hopefully through the stories you will be able to find some points. ariko jewe ndakunda gutera inkuru gusa ariko biciye mu kuganiriza muri izo nkuru muraza kuronka ibintu bibafasha amajambo abafasha. So how many either young entrepreneurs or businesses that we have in the audience that are less than, say, 5 or 6 years old? noshobora kumenya abantrepreneur bakiri batoya cyangwa bakora business bafise bamaze muri ico gikorwa imyaka nk'itanu cyangwa munsi y'imyaka 6. mukiriza urutoke. Yeah, I see 3 or 4 hands, 5 hands. ndabona intoke zitanu ibiganza 6 or bitanu. 7. Okay, so this message is for you. Everyone else, abandi bose it might not reach them. birashobora ko bidashobora kubashikira. So, point number 1. Icambere, I used to be a bit of an athlete, and I used to run quite a bit. musanzwe narakura kugira kwiruka cyangwa kuba nk'umu athlete kandi nariruka vy'ukuri neza. That was probably 50 pounds or so ago. nari mfise ama pound nk'ibiro Kilograms, about 24 kilograms ago. nk'ibiro 24 And so a friend of mine, Sheila, and I used to be running partners. uko biri kose umugenzi wanje yitwa Sheila yari twarirukangira hamwe twarakorana ivyo bikorwa. And we would do these runs across Chicago, and generally at the end of every run, they're giving a treat or something away. Hama ico gihe twariruka tuzunguruka muri Chicago hama mu nyuma uko biri kose baraduhereza akantu nk'agashiruka bote inyuma y'ivyo. Maybe apples or a banana or an energy drink or something like that. kumbure inanasi umuhwi cyangwa ikintu nk'ico gitaya energy. This one particular time we finished our run, and we get to the end of the race, and they're giving away bagels. Ico gihe twarahejeje Giving away bagels. Or croissants. All right. Baratanze akantu kameze nk'umukate wo gufungura duhejeje. And so I tell Sheila, hey, let's go get our bagel. Hama ndamubwira Sheila ndamubwira ati reka tugende dutore wa mukate wacu batwemereye croissant. And Sheila says, I really don't want to wait in line. Hama Sheila ambwira ati oya just nifuza kuma ndindiriye mu murongo. But I'm like, they're free bagels. Ariko ndamubwira ati ariko baza kuduhereza ama croissant yo kubuntu. But the line is too long. Ariko umurongo ni muremure. And I learned a lesson that day with Sheila. Hama ndiga ikigo bivuye kuri wo Sheila. That there are essentially 2 types of people in the world. Yuko hari abantu bari mu bwoko bubiri mu isi. Those who see what they want. Ababona ivyo bifuza gushikako. And those that see what's preventing them from getting what they want. Hama nabandi bashobora kubona ibibabereye kugira bashobore gushika kuco bifuza. So I walk over to the line. Hama je nacenja muri uwo murongo. I lean in between 2 people. Chandunama hagati y'abantu babiri. I get our bagels. Chandatora ya croissant. And we leave. Hama cho turataha. So here was the point. Ikintu ngomba kwashikiriza ni iki? You're allowed to take shortcuts. Uremerewe gufata inzira ya hafi. You're allowed to go after the thing that you want. Kandi uremerewe kwiruka nyuma y'ico kintu wifuza. But what you're not allowed to do ariko icyo utemerewe gukora is push someone else out the line. ni ugukura undi muntu mu murongo. What you're not allowed to do icyo utemerewe gukora is to stop someone else from getting what they want. ni uguhagarika uwundi muntu gushika kuri ico kintu yifuza. No one was angry at me. Nta numwe yigeze anshavurira.
because I didn't cut the line. kubera sinigeze mpagarika uwo murongo, I didn't push anyone out the way. sinigeze nirukana ndamukura mu murongo wundi muntu wese, I simply leaned in. gusa narunamye ndashikanayo ukuboko. Now, I had to sacrifice something also. Ariko kandi hari ikintu nagerageza natanze na sacrifice. I had to sacrifice choice. Nategereza amahitamo ya cyangwa shwa yanje I didn't narayitanze. get to choose what bagels I got. Iyo sacrifice yatumye nahitamo umukate wo mu bwoko nyabaki notora. So point number 1, Ico ni ikintu ca mbere. stay fixated on what it is that you want. Ukomeze uhana amaso kuri ico kintu wifuza kuronka. Go after the thing that you want. Kandi uciruke inyuma kuri ico kintu wifuza kuronka. Use any means necessary to get the thing that you want. Ukoreshe uburyo bwose bushoboka kugira ushike kuri ico kintu wifuza. But do not deny anyone else from getting what they want. Ariko kandi ntuhakanire uwundi wese kugira ashike kuri ico kintu yifuza. Lesson number 2. Icya kabiri, icigwa ca kabiri. This is just for leaders now. Ivyo nivyo barongozi cyane cyane. Tell the truth. Icya kabiri ni uko vuga ukuri. It's the most important thing you could ever do. Ico nico kintu gihambaye woshobora gukora. So a young lady told you that I was a detective with the Chicago Police Department. Wariko araturongora hano yatubwiye yuko nari nsanzwe n'umu detective ahantu kirindiro cy'abapolisi. She also told you that I have an organization called Men of Purpose. Kandi yababwiye ko mfise n'ishirahamwe ryitwa Men of Purpose. And that's actually only half of the name. Musanzwe ico ni igice c'izina. The full name is Men of Purpose, Journey to Self-Discovery. Musanzwe ni abagabo bafise intumbero kandi bagenda kugira bitahure cyangwa birimbura baribo. Because it is in the discovering of yourself Kuko nigihe witahuye wirimbuye wewe ubwawe that you will fulfill your purpose. uzoshitsa ico wifuza. But what she didn't mention, because it's not in my bio, Ikindi naco tavuze kuko nibisanzwe muri introduction yanje ntibirimo, is that I also served 10 years in the United States Marine Corps. nuko namaze 17 10 years in the United States Marine Corps. namaze imyaka 10 ndiko nkorera mu bamarine mu gisoje c'abanyamerika. And Nari umusirikare. I was a sergeant. I was an enlisted member of the Marine Corps. Kandi nari nsanzwe nkora nk'umusirikare yemewe n'amategeko. And there was one point in my career that I thought maybe I wanted to also be an officer. Kandi hari igihe cyashitse muri ico giringo nyene niyumvire ati nkeneye kuba umu-officier. So I made arrangements to go to Quantico, Virginia, where they train the officers. Hama nca ndagerageza gushiraho ibikenewe vyose kugira nshobore kuja muri ahantu babamenyereza. And the day I arrived, the colonel was supposed to show me around the facility. Hama ico gihe ntashika umukoronere yarategerezwa kunyereka ico kibanza nari nahashikiyemo. When I get there, the colonel was late. Igihe ntashika uwo mukoronere yari yacerewe. The colonel comes into the room and says, he apologizes for being late and said we had an incident that we had to take care of. Hama umukoronere arambwira ati mutubabarire twashitse dutevye twagize isanganya mbwa twageza kubitorera ikibazo kubitorera inyishu. We're thinking about throwing one of the Marines out of the Marine Corps. Twariko twiyumvira gukuraho umuntu umwe muri abo bamarine muri ico kiringo. And so I'm saying, well, what did he do? What law did he break? He must have done something very serious to throw him out. Maze ndabaza nti none yoba yakoze kugira mukuremo muri ico gisirikare hari ikintu kibi cyane yoba yakoze. And he says to me, he fell asleep on post last night. Maze arambwira ati yarasinziriye ari ku kirindiro aho atategeza gusinzira. He fell asleep in the woods of Virginia, and you're going to put him out for that? None ngo yarasinziriye mu ishamba ry'i Virginia none mukoneye kumukuraho ngo mumute hanze muhagarika akazi kiwe. And he says you don't understand. Maze barambwira ati ntacu utahura wewe. When we asked him, he denied it. Musanzwe hari ico twamubaza igihe twamubaza ko yabikoze yarabihakanye. When we asked him again, he denied it again. Tumubajije kandi arasubira ahakana ko atasinziriye. It was only after we gave him irrefutable truth that he then says, quote, I want to take responsibility for my actions. Igihe rero tumaze kumwereka ivyemezo adashobora guhakana ico gihe niyo yaciye yishura ati ego ndemeye ama responsabilité yanje.
There was another Marine. He fell asleep. uwo yari undi mu marine yashoboye gusinzira. He told the truth. Hari undi mu marine yashoboye gusinzira umusirikare ahamara ababwira ukuri. We punished him. Turamuhana. And we're fine with him. Kandi uwo nta kibazo dufitaniye nawe. He says the problem is you don't take responsibility. He said, no, you take responsibility at the time you commit the action, not the time you get caught. Hama acha tubwira ati mu bisanzwe ukwiye gufata ama response, ukwiye kwiyemeza ivyo uzezwa igihe utarafatwa cyangwa igihe ubifitiye umwanya. Ntuzoze kwiyemeza ivyo ufata igihe bamaze kugufatira mu makosa. He went on to explain that he couldn't put this would-be leader in charge of other men whose lives would be at stake. Hama acavuga yuko uyo atoshobora kumugira nk'umurongozi aho umurongozi w'abandi bantu kuko ubuzima bwabo bwoca buba mwirinde cyangwa mu mahiske. He says if these men are downrange and if for 1 minute his men question whether or not he's telling them the truth. Hama unavuga ati uno muntu mu gihe yoba akoze bitabereye hama hakabaho kugira makenga ko nimiburi umunota umwe atavuze ukuri. If they believe he's saying something to cover his own behind or something to make himself look better, trust will disseminate. Kandi ikindi naco nuko igihe bo kwiyumvira gusa yuko yakoze ikintu kugira wenyene yikingire cyangwa afukira amakosa yakoze, ico gihe ntibazoswa no kumwizera. And people will die. Kandi abantu bazoca banapfa. It doesn't have to be a life or death situation. Mugani bitegereza ko hategerezwa kubura ubuzima bw'umuntu ngo umuntu apfe. We don't have to have positions of authority. Ntitutegerezwa kuba mu kibanza cy'ubushobozi cya autorité. Every one of us can gain trust by telling the truth. Umuntu wese araronka ubwizigirwa igihe avuze ukuri. Regardless how it makes you look. Ataco bitwaye uko biza kukubonekesha ukunge nusa. Whether good or bad. Cyaba kibi cyangwa ciza. I've learned this. Arico nize. Being honest is easy. Kuba imvuga kuri ni ibintu vyoroshe. Telling the truth is very hard. Ariko kuvuga ukuri ni ikintu kigoye cyane. We've all been conditioned to lie. Twese twarasanzwe twashize mu kibanza aho dutegeza kubesha. Every one of us. Umwe wese muri twebwe. Every one of us have had our 5 or 6 year old come home from school with an art project. Twese kumbure urashanga hari umwana w'imyaka 5 cyangwa 6 bamurungikenya akazi ko home devoir yo gukora muhira. And we look at it and say, "Oh, this is beautiful." Bamubwira ati bino ni vyiza cyane. We're lying. Bamubwira ati musanzu twatuko turabesha. We have no idea what this thing is. Ntituba tuzi ico kintu ivyo bisigura. All of us have received. L'édition 2023 de l'Imboneza Business Conference organisée par Dieudonné Nahimana Foundation et Man of Purpose arrive à grands pas. C'est ce mercredi 30 août 2023 qu'aura lieu la conférence tant attendue qui aura pour thème des entreprises à succès basées sur les valeurs du bon leadership et une famille stable. Nous serons avec Destry Wilborn, Teresa Monroe Wilborn, His Excellence Ambassador Charlie Masala, Hubert Sugila Hategekimana et le Bishop Dieudonné Nahimana qui seront avec nous en tant que conférenciers. La conférence aura... Do we tell the truth or do we say, I like the other jeans better? Would you come again? Do we tell the truth or do we say we like the other jeans better? Turashobora kuvugisha ukuri ukavuga ati nambaye jeans nziza cyangwa indi jeans nini yagusumba. Ivyibushe yagutse. We all lie. Twese usanga tubeshe muri ico gihe. To show how difficult it is to tell the truth. Vyerekana ingene usanga ari ibintu bigoye kuvugisha ukuri. For the next 48 hours. For the next 48 hours. Mu misi ibiri. The next 2 days. Mu misi ibiri kurikira. Until 10:25 on Friday. Kuwa kabiri isaha 4:25 10h25. No one is allowed to tell a lie. Nta numwe yemerewe kubesha. See how difficult that is. Murazi ikungere ivyo bigoye. Set your watch, Hubert. Point number 3. Ikindi gihambaye ca gatatu. Ask for help. Musabe ubufasha. And accept the help that is given. Kandi wemere ubufasha wahawe. The biggest mistake people make
is thinking that they have to have all the answers. ikibazo cyangwa amakosa abantu benshi bakunda gukora ni uko biyumvira ko bategereza kugira inyishu zose Or thinking if they don't, they have to pretend that they do. cyangwa igihe badafise inyishu bakaca bishira mu kibanza ko bategereza kwifata nk'uko bayifise iyo nyishu. The biggest failure of most leaders is the belief that their leadership capability comes from their intelligence. Hama ikosa rininiya abarongozi bakunda gukora abalidera ni uko biyumvira yuko uburongozi bwabo cyangwa ubushobozi bwo kurongora biva mu vyimviro vyabo. So like I said, I don't teach, so I'm just going to tell another story. Jewe musanzwe nkuko nabwiye sindi umwigisha wa karuhariwe ariko nivugira inkuru gusa. In the Marine Corps, I had a captain named Captain Watson. Muri ico gisirikare c'abamarine nari mfise umukapitene yitwa Watson. And Captain Watson was told he was going to be the commanding officer of Delta Company. Hama baramubwira yuko azoba arongoye ikirindiro ca Delta. And Delta Company was the best battalion in the company. Kandi iyo yari isanzwe ari batayo ihambaye cyane muri ico gisagara. They were rated highest in performance. Bari bashigwa bari ku rugero rwo hejuru kubakora neza. By all measures and all standards. Mu bintu byose bipimo byose. Delta Company operated the 105 millimeter howitzers. They operated a certain size gun. Musanzo bakoresha ibigwanisho kanaka bitandukanye n'ivy'abandi. So Captain Watson spent an entire year learning everything he could about that gun. Hama uwo mukapitene Watson yamaze nk'umwaka wose ariko ariga ingene bakoresha ico kigwanisho. Every nut, screw, bolt. Iburo yose cyangwa tournevis yose ayo kintu amavisi yose ko yakora kuri ico kigwanishwa. He studied the CVs of all the officers who were under him. Ariga ama CV yabo ba officier bose bamutanguriye. He knew where they were from, what they liked. He knew their spouses' names and their children. Yaramenye ivyo bakunda ivyo bakora abagore babo ingene bitwa abana babo. He was ready to take over Delta Company. Yari yiteguriye gufata ico kintu cyangwa iyo camp ya Delta. 2 weeks before he was to take the post, he received a phone call. Imindwi zibiri imbere yuko hagwa ashigwa muri ayo mabanga baramutelefona. He said you will not be in charge of Delta Company, you will be in charge of Echo Battery. Baca bamugira bati wowe ntuzoba ukirongoye iyo Delta Company ahabwo uzoronga iyindi yitwa Echo, which was the worst performing battalion or the worst performing company in the battalion. Hama muri ico kibanza bamushizemo yasanze ahubwo ariho bakora nabi cyane kandi ma performance yabo ntiyari ku rugero rubereye cyane. Echo Battery didn't operate the 105s, they operated the Echo Battery didn't operate the 105, they operated the 155s. Abo rero ntibakoresha cya kigwanisho gihambaye cyane cyo rwego hejuru ariko bakoresha ikindi kigwanisho cyo hasi cyane. But Captain Watson didn't want anyone to know that he was unfamiliar with that gun. Ariko kandi uwo mukapiteni Watson ntiyagomvye ko hari umuntu numwe amenye yuko atarazi ico kigwanisho. So he kept it to himself. Rero acara vyigumizamo. And he assumed, like many leaders, if I give good orders, I'll have a good unit. Hama cavuga ati nkuko barongozi bose bavuga ati ntanze amategeko abereye ndoca nonka umwimbu ubereye. And if I give great orders, I'll have a great unit. Kandi ntanze n'amategeko ari ku rugero runini rwo hejuru ndoca ndonka umwimbu ubereye. So the first time we go out in the field, rero ubwa mbere dusohotse hanze gukora, Captain Watson is giving orders and everything is running perfectly. Hama kapiteni aratanga amategeko ibintu byose bigenda neza. We're firing on all pistons. Bose but it's going good. Byose byari bigenda neza. Day 2 going good. Nimba umunsi wa kabiri naho nyine wagenze neza. Day 3 Captain Watson said, let's try some things. Hama umunsi wa gatatu kapiteni Watson avuga ati reka tugerageze ikindi kintu. And he gives an order. Hama aratanga itegeko. He says, traverse the gun. Avuga ati mutegure inkoho. His junior officer yells out, traverse the gun. Nawe arasubiramo ati tegura inkoho. And nothing happens. Nta na kimwe cyabaye. Captain Watson, confused, he looks over and sees my friend Corporal Wilkes sitting next to the gun.
hama arazazanirwa nta kimwe cyabaye abona uwundi muntu ari impande abona inkoyi yuriya cyari ku ruhande rwiwe And he says to Corporal Wilkes, did you understand the order? hama namubwira ati korporale watahuye itegeko natanze He said, yes, sir. atego nayitahuye He said, well, then what's the problem? none ikibazo ni icyahe This gun doesn't have a traverse function on it. hama cavuga ati ntushobora And it was at that kuyisubiza inyuma cyangwa kuyishyiramo ukundi. And at that point, he realized that he was working with a gun that he did not know. Hama ico gihe acatahura yuko yariko atanga amategeko y'ikigwanishwa batari basanzwe bafise cyangwa atarasanzwe azi. And he was working with a crew that was trained for compliance. Kandi gusa yariko akorana n'umugwi w'abantu bemeranya n'amategeko atanga. He was forced to understand what leadership means. Yaratahuye ico bisigura. Leadership wasn't the captain having all the answers. Ico bisigura uburongozi rero uburongozi bisigura yuko gushitsa gusa ivyo mu kapiteni yipfuza. Leadership was trusting that his people knew more than he did. Ariko uburongozi bisigura cyangwa iyo leadership bisigura ko abantu atwaye bazi vyinshi gusumba ivyo yarasanzwe azi. Because the person who knew what that gun could do kumbure hoba hari umuntu yarazi ico iyo nkoyo yokora was Corporal Wilkes. Yari Corporal Wilkes with 2 stripes on his arm. Yari afise nk'imirongo ibiri ku kuboko kwiwe. He knew exactly how the gun worked. Yarazi neza ico gigwanisha ingene bagikoresha. Here's the point. Ico nifuza kubabwira ni iki? The people at the top abantu bari ku rwego hejuru have all the authority. Barafise ububasha bwose. But the people at the bottom have all the information. Ariko abantu bo hasi nabo bafise ama information yose, amakuru yose akenewe. The goal isn't to push the information up. Intumbero niyo gutuma barungika amakuru akaja hejuru. The goal is to push the authority down. Ahubwo intumbero siyo gutuma ngo amakuru yabo bayashira hejuru ku rwego hejuru, ahubwo niyo gutuma intumbero umuntu afise ho hejuru ayishira hasi n'abantu bose bakayimenya. Trust that people know how to do their job. Nimwizere ko abantu bazi gukora akazi kabo neza. And when they offer help, say yes. Kandi igihe bagushikirije ubufasha bemerere. Admit that you don't know things. Kandi bifate nk'uko hari ikintu tabuzi. Because people will help. Kandi abantu bazobigufasha. When you say that you know everything, it's not that people don't want to help. They just assume that you don't need the help. Iyo uvuze yuko ibintu byose ubizi cyangwa atabufasha ukeneye suko atanakimubuzi nuko abantu batabe bifuza gufasha, ahubwo nuko baca bibaza ko uzi vyose kubw'ivyo nta bufasha ukeneye. So my third point was ask for help and accept it. Rero icya gatatu nababwiye ni ugusaba ubufasha kandi ukabwemera. Point number 4. My wife hates when I shuffle papers, but point number 4. Icya kane umufasha wanje ntariko arakunda ko ndiko ndazigura zino mapuro, ariko icya kane, take the risk to trust people. Ufate risk yo kwizera abantu. So again, I'm going to tell another story. Ngiye kubabwira indi nkuru. There's a guy named Bob Chapman owns a manufacturing plant in St. Louis in the United States. Hariho umuntu yitwa Chap yarafise ihinguriro muri Manhattan. And historically in the US, I don't know how it is here, but we treat management differently than we treat the factory worker. Hama bijanye n'ukungene twebwe muri kahise kacu muri Amerika turafise ukungene tujanye dufata management gusumba igihe abari hinguriro. For example, if you're in management, if you need supplies, you simply go to the supply cabinet and get the supplies you need. Nakarero ugiye ukorera mu vyerekeye utunganya ry'ibintu uvuze ati ndakene ikintu uruca ugenda ukababwira ati nzanira bino bintu hama ukabironka. If you're the factory worker, you have to ask for permission to go to the supply cage for someone else to unlock it to give you the supply. Ariko uri umuntu asanzwe akorera hasi mu vyerekeye mwihinguriro ubanza gusaba ko bishigwa ku rutonde hama ugasaba uwundi muntu ko abiguzanira hama bigakogwa. If you're in management and you're going to work late, you simply pick up the phone, call your wife and kids and say, "Hey, I'm coming home late." Ama bigihe usanzwe uri muri murongozi bwo hejuru ukavuga ati ndatashe ntevye, urashobora gutelefona umugore wawe ukamubwira ati ndaza gutaha ntevye. But if you're the factory worker, you have to ask for permission to leave your station to go to the payphone to call your family.
ariko igihe uri umuntu w'umukozi wo hasi ugomba gutaha hakiri kare cyangwa ucerewe urashobora kubanza kubabwira ati reka nsabe uruhusha nze kubwira umugore wanje ko nza kuza ntevye. This creates a division. Bino bishiraho ukurobanura cyangwa itandukaniro. We somehow think that if someone doesn't have a college education, they're not as smart as we are. Ni nkuko tuba tuvuga duti abantu kumbura bataheje kaminuza ntibaciye ubwenge nkuko dusanzwe duciye ubwenge. We believe they're untrustworthy. Twibaza yuko ataraba bizigirwa. So Bob did something unique. Ko kumbura hari ikintu ufise gitandukanye nabo. Without doing any studies, kandi nta bushakashatsi twanabigizeko, without looking for any accolades, tutaravye n'impamvu iyo yose, he took the risk to begin to trust his people. Hama tukaca dufata riske yo gutangura kwizigira abo bantu. He took the risk of trust and remove all locks from the supply. Hama tukaca dufata riske yo gukuraho ibintu byose bitameze neza muri iyo chaîne yo gutanga ibintu. So if his workers needed something, they simply went and got it. Igihe So if his workers needed something, they simply went to get it. Bisigura rero igihe tubahereje ubwo bwizigirwa, igihe umukozi wo hasi yifuza ikintu arashobora kugenda hama akaca kihabwa. He removed all the pay phones and installed company phones. Kandi bice bikuraho na wa mwanya wo kurindira kugira ngo baje gutelefona cyangwa amahera bisaba. So anyone at any time could use the phone for whatever reason they needed to. Rero igihe cyose igihe ubwo burongozi cyangwa ayo processes atabahari umwe wese arashobora gukoresha ico gikorwa ca telefone cyangwa ivyo yifuza ku mwanya wo. He took the risk of trust and removed all whistles. Kandi bisaba yuko ufata iyo risk yo kubizigira hama bigakuraho ibitabereye vyose. He understood that management knows when to start work and when to stop work and when to take breaks. Why do we need whistles for the factory workers to do it? None nimba muri management baje bakorera hejuru badakeneye ifirimbi kugira bamenye aho bagarikira akazi batangurira akazi cyangwa baruhuka kubera iki abo hasi bo baba bakeneye iyo firimbi kugira ibabwire gukora ivyo bintu vyose. And you know what happened? Murazi cyabaye none. Morale went up. Vyace ibikorwa vyo gukora vyaraduze hejuru. Thefts went down. Thefts went down. Yes. Ukwiba nabwo kwaci kugabanuka cyane. The leadership means taking the risk to trust people even if it goes the wrong way. Urongozi rero bisigura gufata iyo risk yo kwizigira abantu naho ibintu vyogenda nabi. Because the amazing thing happens. Kandi ikintu gihambaye cyakiye kiba. When you trust people, they rise to the occasion. Abantu ubizigiye bace bakorera kuri ako karyo keza baronse. And when you don't trust people, they rise to the occasion. Kandi n'igihe utabizigiye bace bakorera nyene kuri ako karyo kutabizigira ubahareje. It's the expectation you put on them is the level they'll rise to. Kuko ico biteze ko bokora nico bace bakorera ko bakaduzwa. That's the great thing about leadership. Ico nico kintu gihambaye kuvyerekeye uburongozi. Leadership is when things go right, you give all the credit away. Uburongozi nuko igihe ibintu byose bigenda neza wowe ni ucuhabwa amanota meza muri vyose. And when things go wrong, you take all the responsibility. Kandi n'igihe ibintu tagenda neza ufata ayo ma responsabilité yose abari uruhara rwawe. All right, this is my point number 5 and this is my very last point. Hamangiye ku kintu ca gatanu nico kintu ca nyuma. Which also means it's my very last story. Kandi nico giye kubashikiriza n'inkuru yanje ya nyuma. Point number 5, remember who you are. Ikintu ca gatanu kwibuka uriwe. I was listening to a Undersecretary of Defense give a speech one time. Hari umunsi umwe nariko ndumviriza ijambo ry'umusekreteri mu sekreteri yariko arashikiriza ijambo. And during the middle of his speech, he was taking a sip of coffee out of his styrofoam cup. Hama igihe yariko aravuga yariko aranwa kafe gato gato. And he interrupted his speech and kind of laughed to himself. Hama chamera nk'uhagarika iryo jambo hama aritwengera wenyine ubwiwe. He said, you know, last year I was the undersecretary. Hama acavuga ati musanze umwaka uheze nari munsi y'umusekreteri umunyamabanga mukuru. And I spoke at this exact same event in this exact same venue. Kandi navuze bino bintu nyene mbe nari no muri kino kibanza nyene. They flew me in business class. Narafashe indege ndi muri business class. They had a driver pick me up from the airport and take me to my hotel. Umuntu yaje n'umuduga aramfata kuri airport antwara muri hotel. Someone had already checked me into my room and they took me right upstairs.
umuntu yari yamaze gutegura ivyerekeye hotel hamaca ndagenda mu ndege. The next morning I came down. There was a driver waiting for me to bring me to the venue. Hama umunsi ukurikira nashiye mva aho nari njyamye nshitse hasi mbona hari umuntu yiteguye kuntwara aho ikibanza categuriwe. They took me around the back into the green room. Hama acara arantwara gushika muri ico kibanza ishambre nari nateguriwe. And they brought me coffee in a ceramic cup. Hama baca baranzanira ikawa mu kirahuri kimeneka. This year, I'm no longer the secretary. I'm no longer the undersecretary. I'm the former undersecretary. Mu gikombe kimeneka. Hama ariko uno mwaka sinkiri umunsi uwegereye umunyamabanga mukuru ahubwo jewe sanzwe ndi. I flew here coach. Sindiwe mugabo ahubwo sigaye ndi coach. Coach. Yeah. No one picked me up from the airport. I took a taxi to my hotel. Nta numwe yantoye muri hoteli yanje nafashe taxi. The next morning I came down. I took a taxi to the venue. Kandi umunsi ukurikira nta numwe yafashe ahubwo nafashe taxi nshikana muri kino kibanza. I came through the front door and made my way to the back. Hama naciye mu muryango w'imbere ndashikira aho nari ntegezwa kuja. And when I asked for a cup of coffee, someone pointed to the corner and said the coffee pot's over there. Hama savye ikawa umuntu acambwira ati ikawa iri hariya genda utore muri iriya mfuruka. He said the lesson that he learned that day Hama ikindi kintu yize muri ico gihe nuko is the ceramic cup was never for him. Nuko ca gikombe kimeneka nticari cagenewewe. The ceramic cup was meant for the position that I held. Kijya gikombe kimeze neza cari categuriwe gusa kijya kibanza iri yashizwemo. He said I deserve a styrofoam cup. Hama musanzu jewe sinani mbere ukuronka ico gikombe. And all of us, hama twese hano as we grow to the heights of our businesses, uko tukomeza gukura dushika ku rundi rugero mu vyerekeye business yacu, people will call you sir and ma'am. hari abazokwita ati mushinga nta cyangwa mupfasoni. They will get your door and carry your luggage. Bazokugura umuryango batware imizigo mufise cy'amashakoshi. They will give you tea without even asking for it. Bero bazobaha n'icyayi igihe mutanabisavye. But the moment you no longer hold the position, they'll do that for someone else. Ariko igihe utazoba muri ico kibanza nawe uzocubikorera uwundi muntu, bazobikorera uwundi muntu. Always remember you deserve a styrofoam cup. Wibuke ko misi yose wama you deserve a styrofoam cup or a paper cup. Wibuke yuko misanze ubu kwiye kuronka kaga kombe ka usage nike konyene niko ukwiye gukoresha. So good luck to you in your business endeavors and God bless you. Wibuke Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu byose.